tey it weer bu dee nit taxaw la tàllal la loxo dama ne askan bi jox leen ma seen noppa ndaxte Kairó Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu bam set wecc ne néegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yu yàñña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi koo jaayee foofu sa Lamin Kerewan bërëbu dëkkeekaay yi nag li nga xam ne moom mooy ndox ak courant mu fa lépp loo soxla sa wàllu dëkkeekaay Kairó Investment Limited mu ngi la ko fa amal Kairó Investment Limited nag seen bërëbu dëkkeekaay yi ñu ngi koo jaayee si cash price muy jar si $200,000 dalasi $250,000 dalasi $250,000 dalasi mortgage nag foo ko dégg mooy fay nanka ba fay bi jeex nga fay ko si diiri juróom-benni weer dama ne Kairó Properties njaaxare jeex na coono jeex na tëddal nelaw si sa kër boo nelawee sa gannaaw bandang Kairó Properties daw leen dem seeti seen kër yi foofu noonu sa Lamin Kerewan di rafetlu seen ànd ak seen kóoluteeg Gambian Talents TV xibaar yu lëmbee réew mi ngeen ànd seek Aida Kebe fes si boppi xibaar yi nguuri Gambia gi ñoom nag ñoo daal di génne li nga xam ne nii moom mooy Janneh commission seeni report Janneh commission nag di kuréel gi nga xam ne nii nguur gi bees bi di nguuri Adama Barrow ñoom nag ñoo ko sos pour gestu ñaawteef yi nga xam ne nii moom la fi njiitu réew bi daan def muy Yaya Jammeh su ñëwee si wàllu koppari réew mi ki jiite jëwriñ bi di xool gestu si wàllu yoon ak yoonal yi muy uyoo si Batambedu moom nag léegi tey ekkati na ay kàddoom si li nga xam ne ni moom mooy diplomatique passeport bi gannaaw bi nga xam ne nii wax ji bëri na torop fii si biir réew mi jigéen ñi nekk Saaro nekk fa nag di bay seen waar di yëngatu si wàllum bees gerte ñoom nag ñoo daal di ekkati seen kàddu di wane jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko jànkuwanteel si seen place yooyu noonu di jooy li nga xam ne ni moom mooy ndox tey di wallu si nguur gi mbokk yi ak yeneen xibaar fii sa xibaar yi lëmbe réew mi bu ngeen taaxelloo rek ñu faram-fàcce ko comme niñ ko junjee woon rek si boppi xibaar gi nguuri Gambia gi gannaaw buñ jëlee réew mi ñoom nag dañ daal di toog daal di sos li nga xam ne moom mooy ab mbootaay ñu gën koo xamee si Janneh commission ñoom nag toog fii nii si réew mi di def ab gestu gannaaw bi nga xam ne nii amoon nañ fii ku jiite woon Gambia muy uyoo nag si Yaya Jammeh moom nag gannaaw bu fi toogee woon gis ngeen ab tafaar yi nga xam ne nii mu ngi ko daan def si wàllu koppari réew mi waaye ba tey njiit gi di Adama Barrow si nguur gu nekk nii ñoom nag ñoo daal di sos kuréel gi rek pour def seen gestuwaay kuréel gi nag ñu ngi ko sos si ñaari at si gannaaw waaye gannaaw loolu nag kuréel gi gannaaw bu ñu defee seen gestuwaay si tafaar yi nga xam ne njiiti réew moom nu di Yaya Jammeh moom la fi nekkoon di def ñoom nag ñoo daal di jël nag seeni li nga xam ne moom la gars yi gaaw gis si seen gestu bu gars yi doon def daal di ko jox njiiti réew mi di Adama Barrow gannaaw bi ñu ko joxee Adama Barrow nag moom mi ngi ko amee woon si biir weer yi bari waaye nag si weer yooyu moom itamit mu ngi doon def ab gestu waayam di xoolaat si li nga xam ne ni moom leen ko jox waaye ndiki tey foofu noonu sa Banjul sa justice ministry bi kii nga xam ne teewoon fa di Batambedu ak yeneen i ministre ñi nga xam ne ñoom ñu ngi jiite ay jëwrin ñoom nag teewal neen fi rek pour séddale li nga xam ne ni moom la Janneh commission bi taataloon foofu noonu si seen bërëbu liggéeyekaay yi gannaaw bi nga xam ne ni Yaya Jammeh ñu ngi doon seet ay ñaawteef yu mu fi doon def si wàllu koppar ak ay ñoñam bu ngeen taxelloo rek ñu indi leen loolu tey ñu fa teewee woon foofu noonu si Banjul. Upon the installation of the borough administration in 2017, preliminary reports received from, among other institutions, the Central Bank of the Gambia, the Social Security and Housing Finance Corporation, the Gambia Ports Authority, GAMTEL, NAWEC, AMRC, GNPC, and other public institutions and government agencies, indicated that substantial funds were either directly or indirectly withdrawn, paid out, or expended on instructions or directives received from the office of the President during the tenure in office of former President Jammeh, sometimes for unknown purposes. It was discovered that bank accounts were opened into which funds paid by members of the public and intended for the state were directly controlled and expended by former President Jammeh or on his instructions. It was also discovered
that former President Janneh, during his tenure in office, had accumulated at least 131 known landed properties registered in his name or in companies and foundations in which he had shares or an interest, and that he operated at least 89 private bank accounts directly or through the aforesaid companies or foundations. The government's main objective, as reflected in the white paper, is the recovery of money stolen and or misappropriated from the state by former President Janneh, his family members, and close associates. For the avoidance of doubt, the white paper does not, and neither is it intended to reflect all the findings and recommendations of the Commission. It only contains the key findings and recommendations that the government wishes to highlight from the report, and mirrors the findings and recommendations against the list of individuals identified in Volume 9 of the Commission's report. Some of the key findings of the Commission include the fact that former President Janneh, who was the primary subject of the Commission's inquiry, and whose salary in July 1994, when he took over power, was a mere $2,744. The Commission found that former President Janneh was engaged in an unconscionable land grab and acquired 281 landed properties throughout the country. These include private, residential, and commercial properties, islands, forest parks, wildlife reserves, and wetlands. The Commission also found that disproportionate amounts of resources were wasted, misappropriated, and diverted by former President Janneh, amounting to at least over $1 billion, to be precise, $1,065,000,000, 304,718,000 United States dollars, and 29 million euros, and over 29 million euros. The Commission found that the meager resources at the disposal of our country were managed at former President Janneh's whims and caprices, without regard to the structures and processes in place to ensure coherence and accountability. That former President Janneh, from his actions, reserved the right to appropriate funds from wherever they were available to him for procurement of goods and services, and made no distinctions as to whether the project was for his personal benefit or for public purposes. That at least $3,300,000, $1,858,000 United States dollars, and other amounts in pound sterling, mostly in cash, were improperly authorized and directly transferred for use by Zainab Janneh from various accounts in the country. Apart from the persons who fall in the said category, the Commission also found that there were others who worked with former President Janneh by virtue of the offices they held, many of whom were also involved in his financial dealings and or activities. The Commission underscored that the damage former President Janneh has caused to government institutions, public resources, and state-owned enterprises is of such serious nature that the government ought to introduce a more the diplomatic passport issue, just this once, and that's it. I will not speak about it again. I sometimes joke that it's only when I travel outside the Gambia that I feel that I am a government minister, because of the way other places treat their ministers. It's a different story here in Gambia. But
Let me clarify the facts. And this was in June 2019, less than 3 months ago, that I inquired from the Ministry of Foreign Affairs about those who may be entitled to diplomatic passports. And I see a lot of misconceptions about that as well. Diplomatic passports are not only meant for diplomats. That's a misconception that is out there. And that is why the Ministry of Foreign Affairs gave an advice, I think it's an interview in the Foreign newspaper, to categorize those who are entitled to it. In addition to specific categories of persons, it says, and the president has a discretion to give it to any person. So that's in addition to the group that is already identified. And that group includes diplomats and their dependents. And clearly it is contained in that same response, and which is the information that I was given as well, that cabinet ministers and their dependents, their wives, their kids, could be given diplomatic passports, in addition to the president's decision. Now, on the basis of that advice, I wrote to His Excellency the President to grant diplomatic passports to, these are the closest members of my family. I did not ask for it for my spouse and children. I asked for it for my spouse and mother. My sisters were just add-ons. I mean, I had responded to this issue earlier on in a private forum, but that was a personal response. This is now my official one. For my mother, it's not for a stranger to me, it's not for a friend, it's for my own mother. And if I can, by virtue of my office, request for a privilege that is totally lawful and legitimate, that I can request from my principal, who has the power and the discretion to grant that request, to facilitate my mother. We're not talking about strangers here, or friends, or distant family members. To facilitate the travel of my mother for a specific purpose. I went to lengths in the request to justify why I wanted it for her, and also to provide assistance to her. What's the point of my mother carrying a diplomatic passport in Saudi when she is moving in a wheelchair and there's no one to move with her? So because of those reasons, I submitted the request based on the advice that I received, and correct advice as well. The president approved it. I had nothing to hide. I didn't even label the letter confidential. I wrote it down on a piece of paper. And it's unfortunate that in perhaps a desperation to look for something on me, people are using this opportunity to say all sorts of things against and about me. But it's public office. I know it's going to end someday soon. But I'll tell you this. Ever since I assumed office 2.5 years ago, I have never been so hot in my life. Because we're talking about my mother. And if I did nothing wrong, nothing against the law, nothing unethical, nothing immoral, and I am being, it hurts me. That's all I'll say. Now, you can't put ministers in the same box as everybody else. Every morning you wake up, you go about your personal business, right? You go about your personal business, your livelihood, your work. Every morning ministers wake up, and public servants, they go about the public's business. They leave aside their personal issues. They do work for you, for the public. And that is why they are recognized in some of the non-monetary privileges that ministers are given. That is why you're treated as a VIP when you go to certain places. Not everyone is given, because we carry the public burden. And so if the law allows for a minister to access certain privileges and their families, well, complain to the law. Don't complain to me. I am not the maker of the law. I am not the enforcer. Sorry, I'm only the enforcer. And so to ask that if the same could be extended to others, well, maybe every other citizen should be given a car, should be given an orderly, you know.
treated the same way as every minister. And then maybe ministers should not be blamed when they leave public work and go and start to run after their own personal issues, just like you do, just like all private citizens do. That's the difference. Certainly, I will return these passports, not because they were acquired unlawfully or wrongly. It's because I don't need the distraction. I don't need the distraction. My family doesn't need the distraction. And it has served its purpose. And just to reiterate the point, a week and a half after they came back from Hajj, they submitted their request for US visas. Go and find out from the American embassy whether they use the diplomatic passports. They use their ordinary passports. Just to underscore the point that really, I mean, it's much ado about nothing. Cabinet ministers, in fact, anyone who serves in public office demands some latitude, some respect for the office, not the persons. You can hate the person, that's okay, but it's the office that you have to look at. And we can't all be treated the same way. I mean, I'm not a communist. I don't pretend to be one. I don't want to be one. I'm a capitalist, born and bred. mu daal di wàcc li nga xam ne ni moom mooy podium bi waaye bu loolu weesoo nag génnoon nañ si biti waxtaan ak askan wi Gambie bi naka leen gisee li nga xam ne moom mooy diplomatique passeport bi njur njaay bi si nekk di yëngatu ni ñu indi leen waxtaan woowu noonu nga xam ne defoon ngeen ko. loolu benteel rek diplomatique passeport réew boo dem nekkul ne gars yi réew yi rek ak war a am déedéet Gambia am na countries yoo xam ne amuñ fa ambassadors. dañ am citizens yoo xam ne ñu ngi si réew moomu lañ jël ñu represent suñ nit ñu fa nekka because consulate dafa leen sori so ñoom government daf leen dee jox diplomatic passport xam nañ ñooñu noonu waaye nekku ne any Tom Dick and Harry loolu tamit loolu moom warta am su fekkee ne am na ñoo xam ne ñu ngi koo am te amewuñ ko nuñ ko waree loi bi dafa war a dox waaw loi bi dafa war a dox waaye nag naar la o Nigerian la o Sierra Leonean la Gambian la su fekkee ne rek mu ngi service mu ngi nekk on the service of the Gambia government war na moo mun a am waaye su fekkee ne nag nekkul si service on the Gambia government te mu nekk foreigner warta am waaw loolu ay xam naa si loolu noonu. loolu moom la leer na is very clear loo bi mu ne su fekkee ne any document national document am nga ko te noo ko amee jaaduwul loi bi dafa war a dox sa kaw that should be the case government warta spare anybody. Let it be anybody nag su fekkee ne rek dañ ko dimbalee si yooni gannaaw bi dañ war a téye kooku noonu ak ku ko dimbalee yëpp ñu set exemple waaye loolu that's solable because su dul loolu affaire bi du stop waaw. joxe ko su fekkee ne maa ngi nekk on the service of government waaye on my own private individual waruma ko am waaw su ma ko amee tamit kon government xamul seen priority waaw su government bu xam priority am du ko jox anybody noonu rek déedéet. waaye su fekkee ne maa ngi si on the service of government suñ ma ko joxee yelloo naa ko waaye on my private business and whatever suñ ma ko joxee yelloowu ma ko suñ ma ko joxee su ma ko téyee sax man sax xam naa ne yelloowu ma ko te loolu noonu man sax dama war a xam ne dëgg-dëgg waruma ko uti sax because yelloowu ma ko waaye nit ñi nag moom fu mu nekk nii lu xew mooy ku nekk ñuy coow yëpp su fekkee ne ñoom lañ joxoon ne dañ doon noppi kenn du wax that's the issue. la rek lu ma laa wax rek su fekkee ne man maa ngi nekkoon in the opposing side te ñu ma amee diplomatic passeport du ma wax damaa noppi waaw waaye su fekkoon ne dañ ma ko aaye woon damaa nekk di wax man tamit ni anybody loolu politics moom loolu moom foog mu bokkasi waaw loolu moom waaye we need politics boo xam ne is not sentimental is not anything politics boo xam ne is matured na political parties yi nañ indi seen programme ñu teg ñu bàyyi wax bu sew bi di yóbbu réew mi affaire passeport yii nii affaire yi xaalis buñ lekk fale nañ indi programme économie bi naka lañ koo transformé unemployment bi naka lañ koo transformé bi unemployment bi yëpp am loolu lañ war a indil nit ñi gis ne lii mooy di best policies ñu jël ko. la rek lu ma laa wax rek su fekkoon ne man maa ngi nekkoon indi opposition. ñoom xam ne ñu lijjante seen sol ñu fay ñu xam naka la jarul sax ñu di sonal nit yi anyway yéen baax neen doomi Gambien boo leen gis ngeen lay ko ay diyaam bi bii mooy démocratie dégg la waaye ak yoon ñoom xam neen naka lañ lijjante bi ñooñu am mun nañ koo jël si ñooñu without ñu war a am ñu ngi ko am still now te duñ sonal kenn. non it's very simple suñ jàppee gaay jarul ñu dóor gaay jarul ñu tëj gaay you know
because of man doo ma ko jox ma bañ yaa ngi dégg lu ma la wax doo ko jox keneen mu bañ yaa ngi dégg lu ma la wax soo lu fa nekk mooy soo xamee ne kii waru koo am na ko nangu simple na ko nangu ñu war a am ñoo ñu am dafa yomb yow soo man soo ma ko joxee dama ko téye man mii sax soo ko joxee suma doom du ma bañ soo ko joxee suma yaay du ma bañ soo ma ko joxee suma papa du ma bañ man sax su ma ko mënee lijjante am ko dinaa ko am. waaw est-ce que war na est-ce que war na. est-ce que war na su warut maa ngi koo def ma dem uti ko su warut war maa am su warut war maa am lu tax ma am ko foofu ngay seet lu tax ma am ko te war maa am na lu ma fa def am na lu fa génn. maanaam. ñoom xam nañ. anyway politique moom politique la yaa ngi dégg la ma loi ak politique xam nga fii lu nekk problème dañ boole loi ak politique moo nekk problème loi bi su ñëwee neen doxal loi bi fa de politique time la time am su ñëwee ñu def ko waaye xam nga fii lu ñu sonal mooy politique bi dañ ko téye def ko si loi bi loolu warut politique ak time am la loo bi ak time am la politique bi lu ñu di saaf defal loolu loi bi lu ñu di saaf ñu def loolu ñu génn si problème bi dafa simple. jigéen ñi nekk si Saaro nag ñun nag ñu daal di ekkati seen i kàddu jëmale ko si li nga xam ne moom mooy nguur gi gannaaw bi nga xam ne nii tey demoon leen seeti leen foofu noonu la seen bërëb liggéeykaay bi ñuy yëngal bi si wàllum bees gerte foofu sa yooni Banjul bi buñ demee nag jot nañoo waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy uyoo si Aji Mbaaxe Nduur moom nag waxtaanee nag moom mu nekk koo xam ne yàgg na si loolu torop tey buñ sukkandikoo si kàddoom si nguuri Jawara la commencé di dem foofu noonu si bees gerte gi waaye ba tey ñu waxtaan ak moom waxtaan bu am solo tey si biir waxam mu ekkati kàddoom ne am na ñi nga xam ne ñëwoon nañ fa pour bëgg leen a dimbale jàppale leen si jafe-jafe bi nga xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel foofu noonu seen bërëb liggéeykaay yi waaye ki nga xam ne moom moo nekkoon mayo nekk foofu noonu si KMC jiite leen moom nag moo leen xañ seen i teranga boobu noonu muy teranga pompe kooku di uyoo si Yankuba Koli moom nag moo daal di wax nit ñi weex ñun ne Saaro fu gay nekk di liggéey noonu nekkul bërëbu dëkkeekaay yi ñu dégloo ki nga xam ne moom mooy Aji Mbaaxe Nduur. maa ngi ci jéeri xooliti gerte bi di ut xooliti gerte di ci ut gerte gu sew bi. yaa Aji Fatou yow ñaata at nga am si lii. man foog naa ne depuis Saa Daawda bi mu toogee ba war a am fukki at defe naa maa ngi fii time boobu ñu ngi njëkkee woon GPM bi fale ñuy bees foofu di bees foofu ba foofu xat géej gi lekk a génn walla gi ñu toxal si ñu fii bu boobee léegi nag maa ngi fii ba 1992 te Yaaya Jammeh jël réew mi ma delluwaat fos aji Yaaya Jammeh nit ñi dem ma dem Màkka suma doomi nijaay Faat Njaay moo ma ajale ren nag suma doom man moom ci boppam moo ma ajale muy Sukay Kamara. macha allah nga nekk di yëngatu si wàllu jéeri gi depuis time Jawara yan jafe-jafe ngeen naan jànkuwanteel woon boo dooree woon ees. bi ma dooree ees métti woon na nag parce que xam nga miinu ma ko woon waaye time boobu dafa métti woon nag waaye man mënu ma woon sax bees bi ñoo def nii am na maire yi ñoo ma daan woon soo yëkkatee paan bi nii ngaa def sooy lifin da ngaa taxawee wet ñoo ma daan jéemal ba ma mun may cee foraatu nag di ci dundal suma njaboot gi di dimbale suma jëkkër di dundal suma njaboot gi leen fayal school ñuy góorgóorlu di jànge de seen papa gaañu seen papa it benn gaañoo ba léegi ma amee njaboot gi ba suma doom yu jigéen ji dem Angleterre may ko gërëmee nag suma doomi nijaay kooku moo ma jàppale ba mu yóbbu ko Angleterre alhamdulilahi rabbil alamin. nguuri Jawara gi est-ce que dinañ leen daan dimbale bu ngeen commencé woon ees. nguuri Jawara gi dañu daan dimbale nguuri Jawara gi dinañ ñu jox maalo dinañ ñu soblaay dugub dinañ ñu soblaay krawit bi ñu ko séddoo di ko yóbbu ci kër gi
di ko jox njaboot gi léegi ñu dem ba Jawara yàlla génne ko fi Yaya Jammeh yi tamit ñëw wax dëgg ak nit ak noo mun di mel Yaya Jammeh du romba fii te taxawut ci suñ Johnson bi ñëpp dinañ génn dinañu may xaalis yàppa bi nga xam ne moo gën a tooy sax daf ñu ko demee su ko indi ma ne man de jib suur naa yàppi Joola ñuy maaree ñu jógee fa nag nguuri Adama Barrow ñëw foog naa ne Adama Barrow ñun waa Saaro ñi ko taaj ci lañ bokka ñun jigéen ñi daje fii yëpp ñu ngi am piisam bi bés bi mu jógee too war a duggi Banjul taalibe ben suda jiital ko ba ci bridge bi jox flag bi Rugilo mu pour mu aga moom Banjul Rugilo daf ñu gestu ne ñu gunge leen ma ñi am moto duga ñi amul moto dox ak tànka bi State House waaye nag jabaram ñëwoon na fi nag yónni woon naa ko nag ci jëkkëram ne ko mu wax ko ne muy ñëw faale léegi ci bokka sax bi moo romba léegi nii ñun xamuñ ci ban moto la nekk ndax bi ci kanam ndax bi ci gannaaw ndax ba ca wet ga so dafa mel ni yéen bokk na si ñi nga xamante ne ni yéen a ko taaj place bu mu nekk noonu waaye dafa mel ni daf leen jox gannaaw daf ñu jox gannaaw du ñu ekkati loxo sax pour romba sax wàcce weer bi weef ñu du ko def wax naa ko jabaram fii dama télé bi ñu njëkka interview si fii laa ko wax waa ji ne ma dina ko dégg de ma ne ko loolu sax laa bëgg mu dégg ko waaye ba mu ko déggee mu ebal jabaram mu ñëw ma yónneeti jabaram ci moom ma demaat Maka jabaram ñëwaat visite ci ñu Minam ma ne ko mbaa waxal nga ma suma yóbbante bi sa jëkkër mu ree ne ma wax naa ko léegi dina leen faale waaye léegi la fi romba sax wàccewul weer yi sax sa kay xool ne la ñu nit la ñoom ay rab lañ waaye demul nag dem bu jàkk na xam ne ñun ñoo ko teg Gambia ñoo ko teg surtout jigéen ñi man time bi Adama Barrow di jógee too di ñëw fekk gi nga suma tànk bi dafa damoon dama amoon accident mu dama waaye bés boobu mu ma fekk buuba soon ba forakuloog ci njël keroog mu ngi waroon a fanaani Burfut ci teeru boobu ba ma ñibbisee ba foog suma xale ñi yaa foo nekkoon may leen xanaa ci àll bi Adama Barrow léegi la door a romba pour duggi Burfut Adama Barrow di waat 6 laa jógee suma kër 6 ci njël ba 6 ci ngoon suma raka moo ma fa jëlee ne ma mbaaxe nañ dem ma ne ko jeexa guddi parce que xale school yi maajaguñ mu ne mbaaxe nañ dem su rajee fii doo amutu moo ma fa jëlee ma jógee fa kon nag daf ñu war a yëg aji gis neen jigéen yi bari dañ dee complain loolu ne time politique bi si jotee dañ dee jàppale njiit yi ba gaay taxaw bañ toog waaye ku si toog ñu jox la gannaaw yow loolu lan la la jàngal man daal loolu man naxari na ma ku ci toog ba jekku rek jox ñu gannaaw ba pare doo ko boolee wax ju neex nag wax ji du neex saka Adama Barrow waxam du dee neex man dama ko dee déglu ci télé yi di ko déglu ci rajo yi waxam duy neex gis nga nit ki nag soo joxewul dara it na sa kàddu neex su sa kàddu neexee dafa baax de daf laa defaral sa ëllëg waaye moom kàddoom duy neex man nag li ma koo am pour sa ko rek na kàddoom neex te mu yëg nit ñi jamono juñ toll nii fii Saaro yéen ñi nga xam ne yéen a dee bees gerte yi yéen jafe-jafe ngeen dee jànkuwanteel kay fii duñ dee jànkuwante benn jafe-jafe parce que fi mu nekk nii nawet bay ñëw taw bi daf ñu dee sonal léegi taw bi ñoo sonal nag su taw bi ñëwee mil bi duñ taal parce que gerte gi dafa toog waaye fii am nañ fi ñetti accident yoo xam ne dañ doon rooti am na xale boo xam ne dafa ñëwoon tiba si tos moo yaayam wujji yaayam xale bi fii la ko moto bi rey ñu dellu amaat suñu ñaari meer xale yi dañ moto leen tampon fii ci Johnson bi te dañ doon rooti waaye mosoon naa koo wax nag ci time bi Yaya Jammeh bi tubaab yi ñëwee ne dañ lan lañ bugg ñu defal ñu may la ñun bugguñ dara lu dul ndox léegi tubaab bi dem Banjul BTC ñu ne ko foofu KMC la ñu dem KMC Yankuba Koli mu ne fii du dëkka waruñu fee defal pompe loolu moo tax ba léegi amuñ pompe te keroog bi jabari Barrow ñëwee jooytu naa ko
ñun suñu amuñ dara nañ am doore te buñ croisate yoon bi. moo prevent tubaab yooyu noonu pour ñu indi leen fii pompe. déedéet ñun ñoo ñaan tubaab bi ne ko pompe lañ bugga mu ne lan lañ bugga pour ñu dimbale ñu ne ko robinet tubaab boobu moo sampanoo seen school bi nekk Wenco fi joolaa yi yoxosee moo leen sampanoo seen school dafa dugalal leen pompe mu ñëw fii ne lan lañ bugga ñu ne ko pompe lañ bugga mu dem Banjul ne ko after bridge bi foofu KMC la mu dem KMC Yankuba Koli mu ne fii du dëkka kon nag mënu ñoo dox pompe loolu moo ñu xañ pompe te bi tubaab bu ñëwee ba léegi ñëwatu léegi nag ñu ngi sàkku ci nguur am naa na bu desee ci Adama Barrow rek duñu root xanaa ñuy jàll yoon bi root duñu may baaxewaat ñu tur bi. waaw noo tuddaat. man Aji Mbaaxe Nduur jërëjëf. waaw kay jërëjëf yooyu mu ngoog fii la ñuy ndar keppee xibaar yi waaye bala ñoo tëj xibaar yi rek dinañ daal di bantuwaat suñu bopp xibaar yi nguuri Gambie gi ñoom nag ñoo daal di génne li nga xam ne moom mooy Janneh commission lu gaay daal di taatal si seen gestu bi nga xam ne nii ñu ngi ko doon def gannaaw bu ko nguur gi sosé woon pour def ab gestu waaye si ki nga xam ne moo fi nekkoon njiitu réew si njuuj njaaj gum lu ñu nga tunoonu si wàllu kopparu réew mi kii yoo si Batambedu moom nag jiite jëwrin boobu noonu di yëngatu si wàllu yoon ak yoonale moom nag ekkati na ay kàddoom wax si li nga xam ne nii moom mooy diplomatique passeport bi lu tax mu apply ko te it am na fas yéene ko delloo li nga xam ne nii moom mooy nguur gi jigéen yi nekk foofu noonu sa saaro ñoom daal ñoo daal di ekkati seen kàddu di jooy wàllu gannaaw bi nga xam ne nii ñu ngi wax ne ndox nekk na loo xamante ne nii jafe-jafe la bokk na si li nga xamante ne nii ñu ngi koo jànkuwanteel foofu noonu seen bërëbu liggéeykaay ñoom ñuy yëngatu si wàllu bees gerte mbokk yi lii mooy xibaar bi ñu di leen di jaajëfal seen déglu bu rafet di leen dégg dox daje ba beneen àjjuma ñu indoog jàmm. seer na tey it weer bu dee nit taxaw la tàllal la loxo dama ne askan bi jox leen ma seen noppa ndaxte Kayra Sow Properties ñoom ñoo ñëw nag génne fi loolu bam set wecc ne léegi luwaas kenn du ko fayati ndaxte ñu ngi leen amal bërëbu dëkkeekaay yu yàñña dëkkeekaay yi nga xamante ne nii ñu ngi ko jaayee foofu sa Lamin Kerewan bërëbu dëkkeekaay yi nag li nga xam ne moom mooy ndox ak courant mu fa lépp loo soxla sa wàllu dëkkeekaay Kayra Sow Investment Limited mu ngi la ko fa amal Kayra Sow Investment Limited nag seen bërëbu dëkkeekaay yi ñu ngi ko jaayee si cash price muy jar si $200,000 dalasi $250,000 dalasi $250,000 dalasi mortgage nag foo ko dégg